Hi guys, welcome to my YouTube channel, the Santhosh Studios. సో మనము ఒక వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ చేసాము, ఒక బర్త్డే విషెస్ చేసాము అండ్ ఒక అన్బాక్సింగ్ చేసాము పోకో X2, రైట్? సో ఇవాళ ఏం చేయబోతున్నాం? ఆఫ్టర్ 2 days గ్యాప్ బాస్ ఇస్ బ్యాక్. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ HP ల్యాప్టాప్ టుడే. సో ఈ అన్బాక్సింగ్ నేను చేయట్లేదు, విత్ అ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ రోహిత్, హూ ఇస్ గోనా టేక్ యూ త్రూ ద కార్డ్స్. సో సో అన్న చూసేది కదా ఎట్లున్నాయి ఫోటోలు, జబర్దస్త్ ఉన్నాయిలే. చలో వీడియో స్టార్ట్. కొత్త ల్యాప్టాప్ HP. ఇటు సైడ్ ప్యాకింగ్, ఇటు సైడ్ బిల్లు. మనకి ఒరిజినల్ ప్రైస్ 1,17,444 రూపీస్, కానీ మనకి 1 lakh వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇదంతా మొత్తం బిల్లింగే. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి HP Pavilion X360 కన్వర్టబుల్ 14 inch. నెక్స్ట్ సైడ్ ఏమో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఇంక్లూడ్ అయి వచ్చింది. గ్రాఫిక్స్ ఇంటెల్. ఇటు సైడ్ వచ్చి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంటెల్ కోర్ i7 10th జనరేషను. SSD సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ ఏమో 512 GB, అంటే మెమరీ, ఇంటర్నల్ మెమరీ. 16 GB ర్యాము, DDR4. నెక్స్ట్ విండోస్ 10. నెక్స్ట్ టచ్ స్క్రీన్, మళ్ళీ 360 degrees కూడా తిరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 14 inches డిస్ప్లే, ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్, ఫింగర్ ప్రింట్ రీడర్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంతే. నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ ఓపెన్ చేయడానికి, ఇటు సైడ్ ఏం లేదు, బార్ కోడ్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ ఓపెన్ చేద్దాం. పక్కన పెడుతున్నా. ఇదే కొత్త ల్యాప్టాప్. థర్మోకాల్ పక్కన పడిందాం. ఇవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాన్యువల్. ఎట్లా సెటప్ చేసుకోవాలి, ఇట్లా 360 degrees అన్ని యాంగిల్స్లో తిరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూపిస్తా. టచ్ స్క్రీన్. సరే ఇది పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ ఇది పెన్ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. AB 2 బటన్లు ఉంటాయి, అది కూడా చూపిద్దాం. ఇదే మన పెన్ను, అంటే టచ్ స్క్రీన్ పెన్. 2 బటన్స్ ఉన్నాయి AB. దాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూద్దాము. ఇవేమో నిప్స్ 2 వచ్చినాయి, అంటే ఇది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఛార్జింగ్ కేబుల్, పవర్ సాకెట్. ఇది 65 watts అడాప్టర్. ప్లగ్ ఇన్ చేద్దాం. ఇవన్నీ పక్కన
ఇక్కడ ఒక హెచ్డిఎంఐ పోర్టు, ఇది ఛార్జింగ్ పోర్టు, ఇది మైక్రో యూఎస్బి టైప్ సి, హెచ్డి కార్డు. ఇటు సైడ్ ఒక మైక్రో యూఎస్బి, ఇది ఆక్స్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్, ఇది పవర్ ఆన్ బటన్. రైట్, డైరెక్ట్ ఇది రా. ఇదే అబౌట్ ది ల్యాప్టాప్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే 16 GB ర్యామ్, డివైస్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ ఐడి, 64 బిట్, పెన్ అండ్ టచ్ సపోర్టు. పెన్ అండ్ టచ్ కూడా చూద్దాము. ఇంటెల్ i7 10th జనరేషన్, స్పీడ్ వచ్చి 1.080 GHz. నెక్స్ట్ ఇది యాక్షన్ సెంటర్. ఇక్కడ ట్యాబ్లెట్ మోడ్ కూడా ఉంది. లొకేషన్, బ్యాటరీ సేవర్, బ్లూటూత్ అన్నీ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. ట్యాబ్లెట్ మోడ్ చూద్దాం ఒకసారి. టచ్ కూడా వేయచ్చు. ట్యాబ్లెట్ మోడ్ ఆన్ అయింది, తిప్పేస్తున్నా. 180 degrees మొత్తం తిరుగుతుంది. ట్యాబ్లెట్ మోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కింద కీప్యాడ్స్ ప్రెస్ చేసినా రావు, ఓన్లీ ట్యాబ్ లెక్క. ట్యాబ్లెట్ మోడ్, ఆన్లైన్ సెర్చ్, ఇదంతా సెటప్ చేసినాక ముందే చేసిన టైము. సెర్చ్లో ఒకసారి పెయింట్ చూద్దాం. పెన్ కూడా ఇచ్చిండు. SIEDROHIT ఇదంతా పెయింటింగ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంది టచ్ అయితే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆఫీస్ ఇంక్లూడ్ అయింది. మెయిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, ట్విట్టర్ అన్నీ ఇన్బిల్ట్ వచ్చినాయి. కొన్ని గేమ్స్ కూడా, ఫిష్ గేమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా వచ్చింది. మేకా ఫ్రీ, వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన నేనే. నెక్స్ట్ A to Z అన్ని యాప్స్ చూద్దాము. ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ట్యాబ్లెట్ మోడ్ అయితే చాలా బాగుంది. కొంచెం హెవీ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ చాలా పెద్ద ట్యాబ్ ఇది. అంతే, ఇవన్నీ యాప్స్. మా గీతలు పడకుండా పెన్ వాడాలి అంతే. అప్పుడప్పుడు టచ్ చేసేయం కదా, ఇట్లా టచ్ పెన్ను రెండు. టచ్ అయితే చాలా స్పీడ్ ఉంది. ఇంకేమున్నాయి? మోడ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. నార్మల్ మోడ్, ల్యాప్టాప్ మోడ్.
బ్యాటరీ 80% దిగింది 100% నుంచి. నెక్స్ట్ ఛార్జింగ్ పెడదాం ఇక. కూడా చూపించేస్తాం మీకు. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఆన్, జస్ట్ ఒక 1-2 సెకండ్స్లో ఆన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఒకసారి క్లారిటీ, వీడియో క్లారిటీ చూద్దాము. 4K కూడా వస్తుంది. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేద్దాం. క్రోమ్, గూగుల్. నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఇట్లానే రా. నెక్స్ట్ ఈ మోడ్లో, స్టాండ్ మోడ్లో పెడుతున్నాము. ఒకసారి వీడియో చూద్దాం యూట్యూబ్లో. 4K కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేయాలి 4K. వీడియో క్లారిటీ అండ్ సౌండ్ క్లారిటీ చూద్దాం. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో, ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము, అట్టుకున్నదంటే పోదునమ్ము, ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అందరూ. బ్రైట్నెస్ ఇంక్రీజింగ్, డిక్రీజింగ్. నెక్స్ట్ ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే బ్యాక్ లైట్, ఫుల్ లైట్, కీబోర్డ్ లైట్, ఆఫ్ లైట్, నో లైట్. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. డిక్రీజింగ్, ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూమ్, ఫార్వర్డ్ అండ్ ఏరోప్లేన్ మోడ్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ గైస్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.